አሁን የምንሰራው የኤሊፕስ አፕሊኬሽን ነው። የፕላኔቶች እንቅስቃሴ የኤሊፕስ ምሳሌ። so let's see ይሄን ጥያቄ አብረን እንስራው። እንዴት የኤሊፕስ ወይም ደግሞ የኦርቢትን ኢኩዌሽን ማግኘት እንዴት እንደሚቻል አብረን እንሰራለን። እንደምታውቁት ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩት is not in circular mode. circular አይደለም orbit circular አይደለም, it's kind of elliptical shape ነው ያለው orbit by nature ማለት ነው። ስለዚህ we'll see equation of the orbits by just taking one of the planets, Pluton በመውሰድ ማለት ነው። ፕሉቶን ወስድና ፕሉቶን የምትዞርበትን orbit, okay, approximately orbit equation of that orbit እንሰራለን because it's similar. Okay, so let's first sketch the graph based on the model. አብረን አንብበው ጥያቄውን አብረን። Okay, the orbit of the planet Pluto around the sun can be modeled by an ellipse. With the sun at the one of the focus, the sun is approximately 1467.47 million kilometers from the center of the ellipse. At its closest point, Pluto is approximately 4445.78 million kilometers from the sun. The minimum distance, okay, there is a minimum distance from Pluto to the center of an ellipse is approximately 5728.48 million kilometer. So the question is write an equation for the model, which means for ellipse in this case, and sketch the graph of the equation. Okay, እናንተ like ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። Okay, so let's continue. Let's see. መጀመሪያ let's sketch the model. Okay, sketch the model. Let's have ellipse here. Okay, ellipse in the star. Okay, ትክክለኛ ellipse አይመስልም ግን let's have this. Correct. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው let Pluto is, this is the orbit, ይሄን እንደ orbit እንሳለው። Okay, consider this is as orbit where the planet Pluto, actually Pluto is not a planet, okay, one of the body in the solar system, Pluto እንውሰዳችን። Okay, Pluto. ስለዚህ ለምሳሌ if you consider the sun is somewhere here, okay, ፀሐይ እዚህ ጋር ነች kind of ብንን፣ okay, ፀሐይ እዚህ ጋር ነች ብንን, and let this one is, this is the sun, and let this is the center የኤሊፕሱ ሴንተር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን፣ okay, አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ፕሉቶ ከፀሐይ ይሄን ያህል ይርቃል። and this is distance 1, okay, distance 1። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ፕሉቶ ዞሮ እዚህ ጋር ቢመጣ፣ okay, this is the second position, this is the first position, this is the second position of the Pluto ዞሮ። so ከዚች እስከዚች ያለችው ርቀት፣ okay, ለምሳሌ ምን እንጠቀም፣ so እቺኛው ደግሞ በጣም distance 2 ብንን፣ okay, distance 2 ብንን, and obviously distance 1 is much more greater than distance 2.
ስለዚህ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ስታነቡ from the closest at its closest point. Okay, Pluto is approximately this much kilometer from the sun. ስለዚህ የትኛውን ነው እያወራ ያለው? ዲስታንስ 1 ነው ወይስ ዲስታንስ 2? just ask yourself. so ከዚህ የምንረዳው is talking about distance 2. ስለዚህ distance 2 is given by ከዚህ እንውሰድ at its close 4445. okay, 4445.78 million kilometer. okay, አሁን የተሰጠ ነገር ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር the sun is approximately okay ለምሳሌ the minimum distance okay from Pluto to the center of the ellipse. what does that mean? ሴንተሩ እዚህ ጋር ነው ያለኝ። ስለዚህ የትኛውን ለማለት ነው ሚኒመም ዲስታንስ ሲል? okay, ሚኒመም ዲስታንስ ሲል ልክ ከዚህ ጀምሮ this is the center ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ነው ቺኛው ርቀት, which means the ellipse context minor axis ማለት ነው. okay, minor axis. okay, minor axis ማለቱ ነው. so b is given by 5728.48 million kilometer. okay, ስለዚህ minor axis አለን ማለት ነው. how about the major axis? major axis a ብለን የሰየምነው ማለት ነው በኤሊፕስ ኢኩዌሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ፎርሙላ ውስጥ. so major axis ማለት ነው ከሴንተሩ እስከ ቨርቴክሱ ያለው ርቀት ማለት ነው. okay, ከሴንተሩ እስከ ቨርቴክሱ ያለው ርቀት ማለት ነው, which is አንደኛ distance 2 ማለት ነው plus the distance from the sun to the center plus distance from the sun to the center okay. so አሁን ለምሳሌ ሰንን እንደ ፎከስ ብንወስድ ፎካል ሌንግዝ እንደማለት ነው. so a is equals to okay distance to 4445.78 plus እዚጋ የተሰጠ ነገር አለ. let's scroll up. እዚጋ the sun is approximately this much 1467.74. okay, 1467.774. this is in million kilometer. okay, million kilometer. ስለዚህ የሁለቱ ወይም ደግሞ the length of the major axis you can use a calculator. በካልኩሌተር ስታገኙ ወይንም ሲሰሩ 5000 okay 5000 ይሄ ሲሰራ 5913.52 million kilometer ማለት ነው. million kilometer. okay, I think we're done. ይሄ ኢንፎርሜሽን አለ. ስለዚህ let's see አሁን ለምሳሌ ይሄ ኖርማል የምናውቀውን ስኬች እናድርግ. okay, so ellipse አለኝ ellipse አለኝ
Okay, ስለዚህ ሜጀር አክሲስ አለኝ ሜጀር አክሲስ እቺን እንደ ሴንተር ብንወስዳት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት እዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት 5913.52 okay ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ሌላ ማይነር አክሲስ አለኝ length of minor axis ከዚች ቺኛዋ minor axis that's the minimum distance 4445 okay 4445 point okay 78.78 million kilometers. Now we can form the equation of the circle whose center is at 0, 0. Okay, so እንደምታስታውሱት general formula of ellipse is given by a special horizontal ellipse x minus h the whole squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equals to 1. So since the center is at 0, 0, substitute scenario instead of h and k 0, 0, this equation become x squared over a squared plus y squared over b squared is equals to 1. So let's say in order to save time, instead of a and b, our final equation to that represent models of orbits of Pluto is given by x squared. Okay, instead of በካልኩሌተር መስራት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ 0 ምን ይሆናል x squared over a squared ማለት 5913.52 the whole squared plus y squared over instead of b over 4445.78 the whole squared. So this is equation of the orbits of Pluto. Okay, Pluto. Let's see the second equation. ለምሳሌ ሁለተኛውን ደግሞ እንስራ ይሄንንም ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እንደምታዩት a whispering gallery is an elliptical shaped room with dome shaped ceiling. ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ይሄ የተለመደ ነው የሃይማኖት ተቋማት like በመስጊድም ትሄዱ በቤተክርስቲያንም ትሄዱ እንደገና ደግሞ የድሮ ፓላስ ለምሳሌ አፄ ቴዎድሮስ ወይም ደግሞ ጎንደር ሄዳችሁ ቪዚት ብታረጉ የአፄ ፋሲል ግንብ ውስጥ ከፓላሱ አንዱ የተሰራው ዶም ሼፕ ነው like ሲሊንደር ይሆንና ኦኬ ሲሊንደር ይሆንና ከላይ እንደዚህ ዶም የሆነ ሼፕ ነው ያለው like እዚህ ጋር መስኮቶች ምናምን so it's common which is an example of a semi elliptical in shape no semi slip ግን ቤዙ ነው ቤዙን ብትወስዱ ነው the base as you can see here the base so ሁለት ፎከስ አለው it's not exactly a circle probably a circle ሊሆን ይችላል ግን elliptical ደግሞ shaped ያላቸው ዶሞች አሉ not necessarily like perfect የሆነ circle elliptical የሆነ ጠመም ያለ አሁን ይሄኛው probably ellipse I mean center ሊሆን ይችላል ቤዙን cross section እንዲቆርጡት cross section like exact